introduce today's performers. So we have Srimati Vidya Raghavan today. So she is going to do upanyasam on Andalum, kannanum. Thank you, Vidya. So few words about Vidya. Srimati Vidya Raghavan is the Shishya of Perumal Kovil Yatindra Pravana Prabhavam Pillai Kolam Pillai Lokam Sri Uve Stalasayana Thuruppavai Swami. She is trained in Divya Prabandham and Rahasya Granthams from Vidwan Shiromani Srivilliguttur Vinchimun Sri Uve Srinivasa Venkatacharya Swami, Sri Uve Tirudande Venugopalacharya Swami, and her father Sri Uve Nevili Raghavacharya Swami. She learns the deeper esoteric meanings of Arvind and Rahasya Grantham from Guru Vanamalai Sri Uve Padmanabhan Swami, who is also her mentor and guide. She is currently undergoing Bhagavad Vishaya Kalakshepam from Alvarthinagari, Yadayavalli Sri Uve Sri Ram Swami. Her interest in Ramanuja Sampradayam was kindled by the lectures of Sri Velupudi Sri Uve Krishna Swami. Vidya is passionate about taking the treasure of our fearless preceptors to the next generation and has been volunteering for over a decade towards this cause. So let's hear Andaalum now. Over to Vidya. श्रीशैलेश दयापात्रं धीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां यो नित्यमच्युत पदाम्बुज युग्मरुग्म व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवदयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वगुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி தாழ்வாதுமில் குரவர் தாம் வாழி ஏழ்பாரும் உய்ய அவர்கள் உரைத்தவைகள் தாம் வாழி செய்ய மறை தன்னுடனே சேர்ந்து ஸ்ரீ கர்கவம்ச கலச்சார்ணவ பூர்ணச்சந்திரம் ஸ்ரீ வெங்கடாரிய குருவர்ய தனுஜரத்னம் தஸ்மாத் அவாப்த நிகமாந்த ரகசியஜாலம் ஸ்ரீமத் ஸ்தலேசய குரும் சததம் பஜாமி அஞ்சு குடிக்கொரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையடாய் பிஞ்சாய் பழுத்தாளை ஆண்டாளை பத்தியுடன் நாளும் வழுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. Shriyapati is the name that is the most identifiable name for Sriman Narayana. That is because Shri or Lakshmi Pirati, the goddess, she is one who defines him. She is called the Swarupa Nirupaka Dharmam for Narayana. What that means is, let's just say you identify a bunch of gods, and then, or you identify anybody, and you want to go describe about them to somebody else. Let's just take a person who's sitting here. You can say, okay, he has 2 legs, he has 2 hands, he wears glasses. Is that sufficient for somebody to be able to confidently define that person? The answer would be no, right? Because there are many people who have 2 legs, 2 hands, who wear glasses, or maybe wearing a green shirt or a blue shirt and such. So what uniquely defines a person? That is called Swarupa Nirupaka Dharma. So the Swarupa Nirupaka Dharma for Narayana is that Shri or goddess is on his chest. She never leaves him. She is Sri Devi, and Amsam of Sri Devi is Bhudevi. So this Bhudevi, once upon a time, a long time ago, was immersed in the ocean. Now, what caused that? In order to know that, we have to rewind a little bit. We have to take a travel on the time machine to see what happened. Once upon a time, Sriman Narayana was resting, and he had who are called the Dwarapalakas.
So I'm going to mix English and Tamil in my speech today because I see a lot of kids and I also see a lot of non-Tamil speakers, and the whole point of all of this fearless preceptor's treasure that has been handed over to us is that everybody should benefit from it. But at the same time, for those who have learned this in Tamil, they get the full experience when they are able to listen to this and when they are able to enjoy this in their mother tongue, which happens to be Tamil for a lot of people. So in order to balance, I'm going to mix English and Tamil as much as possible. Please pardon me if I make mistakes in my translation because I'm not a native English speaker, and you will know that in the course of my lecture. So with that, so she goes, so once upon a time, there are these Dwara Palakas, and there is also a second reason to use all these names. It's also because our children who grow up here, they should know that there are these words. There are these Sampradaya words that have been handed to us for years after years, generations after generations. And it is our duty to be able to pass those terms to the next generation so they can take it on. We should continue what has happened for a long time, for generations over generations. So I started saying this because I used the word Dwara Palaka. The word Dwara Palaka means one who guard the doors. The security, you can call them the security. So the Dwara Palakas for Sriman Narayana's place are called Jaya and Vijaya. We don't see Jaya and Vijaya in Veda temple, but when you go to temples in India, you will be able to see the Jaya and the Vijaya. They do the job of guarding the place of Narayana. Once, when they were guarding and Sriman Narayana was resting, the sons of Brahma come. Brahma has many sons, and in this case, the sons named Sanaka, Sanatana, Sanat Kumara, and Sanat Sujata. They come and they want to go see Vishnu. But Vishnu is resting. So what would a dutiful guard do? The dutiful guard would say, oh, let's wait, please wait. Swami is resting, and once he is up, you can go. Right? But that answer was not satisfactory to the rishis, to the sons of Brahma who came to see him. They got into an argument. But Jaya and Vijaya, they wanted to do their duty. So they said, no, you can't go, sir, now. But the rishis would not listen. So they, out of anger, they cursed the Dwarapalakas. They cursed the security guards. What did they curse them with? They said, you are stopping me from praying to be able to meet my Lord. So I am cursing you that you are going to take birth as Rakshasas or demons. And not just once, but you are going to take birth as Rakshasas 3 times. Now, Jaya and Vijaya, they got very upset. Like, oh, we were just doing our duty. And moreover, we cannot afford to be separated from Narayana. That is not something that we can tolerate. So then Narayana says, you know what? I will offer you a solution. In all these 3 birds that you are going to take as demons, you will be killed by me. And you will live a much shorter period and you will eventually come back to me. So please accept that. So as dutiful Dwarapalakas, they also accepted. They were born as Hiranyaksha and Hiranyakashipu in their first birth. In their second birth, they were born as Ravana and Kumbhakarna. In the third birth, they were born as Shishupala and Dantavatra. So all of these Rakshasas' names you would probably identify. Hiranyakashipu was killed by Narsimha. He was Prahlada's father. Right? Ravana was the one who abducted Sita and was killed by Rama. So was his brother Kumbhakarna. Shishupala could not tolerate Krishna and he was killed by Krishna, and Dantavatra was also his cousin. So these pairs, these demons, they took these births. Now, you will notice that I talked about 5 of them. I did not talk about the other one. And that is because we are going to see what he did in a little bit more of a detail.
Hiranyaksha. So Hiranyaksha, he was Hiranyakashipu's brother, and he took Mother Earth and he threw her into the deluge. So now, I said ocean, I'm saying deluge. What that means is it's the Pralaya ocean. What that means is it's not the Uppukadal, the salty ocean that we see. That is not the ocean. There are 7 different kinds of ocean, and the earth is filled only with one kind of that, which is salt, the salty ocean. That's why the ocean waters that we see are salty. So beyond that, there are other kinds of oceans, and in this particular case, Bhumi Devi was drowned in the primordial ocean. Now, she prays to Sriman Narayana to save her, to protect her. Now, at the same time, Brahma, he has other sons. There is one of those sons named Swayambhuva Manu. Manus do the job of creating the world. So now they have been given the job of creating the world by Brahma. They said, okay, how do I create people? How do I create the world? I don't see the world at all. So now Brahma comes to realize that Bhumi Devi has been drowned. So now she needs to be rescued. So now Brahma is meditating upon Sriman Narayana and wanting him to protect and to bring back Bhuma Devi. Bhuma Devi is the deity of earth, of the world. So now as he was meditating upon this, he was going through a labored breathing. And as he was going through that labored breathing, out of his nose, something comes out. And that something, as he is, see, if it comes out of Brahma's nose, then how small should it be? It needs to be very, very small. And as he is watching it, it just grows. And what is it? It is a boar. It is a wild boar called Varaha. In the Divya Prabandhams, we use the term Pandri. Pandri means pig. But Varaha is the wild boar or the wild pig. So on the Varaha Perumal, he comes. So he comes out of Varaha, out of Brahma's nostrils, and he grows very big. Now I am assuming that all of you know the Dashavatārams, right? Which avatara is the biggest? Does anybody know? So let's think about Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana. Vamana grows up to be a Trivikrama. He measures the entire world, right? And then Parashurama, Rama, Balarama, Krishna. These are just the important avatarams. There are many, many avatarams, but these are called the Mukhya avatarams or the more popular ones. So the first avatara that will come to your mind is the Vaman avataram or the Trivikra avataram, because he grows and he measures the entire world, right? But now let's just step back a minute. Step back for a few seconds. So he is measuring the earth with his legs and with his padam. Muvadi man alandam appadinu solran. Okay? But Varaha is one who is going down idande eduttar. So he goes to protect and bring back the earth, right? So then how huge should he have been, right? Unless he is so huge, how can he just go down and bring Mother Earth out? Now there is an example or there is an explanation given in Alvar's Divya Prabandhams. There is a pasuram given by an Alvar called Thirumangai Alvar. He is the last of the Alvars. When he is doing the Mangala Sasanam means praising. Mangalatte Asashipade means wishing for goodness to happen, wishing for divinity to happen. So, and the Mangala Sasanathai pannumbodhu, appo Tirunangur அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல, in a place called Tirunangur, there is a Divya Desam called Tiruttetri Ambalam. And Tiruttetri Ambalathukku இவர் ஒரு பாசுரம் அருளி செய்கிறார். அந்த பாசுரத்தில் he says, சிலம்பினிடை சிறுவரல் போல் பெரிய மேரு
Tirukkulambil Kanakanappa Thiruvakaram Kudurga. So I'll break this passage down. He says there are anklets, right? Anklets that people wear. So anklets are the godism. In those days, people also used to wear another kind of a jewelry or ornament on their legs, which is called silambu. For the ones who understand Tamil, you will know about Silappatikaram. Kannagikkum Kovalanukkum நடந்த சரித்திரம் என்ன, அந்த சிலம்பை வச்சுட்டு தான் they are talking about that. So the silambu. And the silambu, that ornament that makes noise, right? It jingles. So what is inside Varaha Perumal's silambu to jingle it? It is Meru mountain. Now, what do you know as the tallest mountain on earth in today's situation? We will know it as Everest, right? We don't even know where Meru is. There are some accounts that say that the Meru mountain was somewhere near Africa. There are some accounts that say that Meru was even beyond, north of the Himalayas. So such Meru mountain was inside the silambu of Varaha Perumal, and it was one of those little ornaments, those balls that caused the jingle. So how big should Varaha Perumal have been, right? So on the Varaha Perumal, so now he goes down. Why does he go down to lift Bhuma Devi? He does that because he is performing the job of protecting. Now let's just say a child falls into a pond or a lake. Now what will the mother or the father do? Will they stay from here and say, oh, swim back to the shore? Would they say that? Or would they jump down and pull the baby out, pull the child out? They will jump down and pull the child out, right? So that is what Varaha Perumal does here. He jumps down. So the meaning for the word avataram itself means to descend. கீழே இறங்கி வருது, அதுக்கு தான் அவதாரம் அப்படின்னே பேர். So he takes the Varaha அவதாரம் and அது பன்றியாக வந்து சேத்துக்குள்ள இறங்கி, he goes down into the marsh, into the ocean, and lifts Bhuma Devi and protects her. Now when he does that, he does a lot of upadeshams, because Bhuma Devi asks him. She says, oh my Lord, you have protected me now, but what about all our children? All our children here, they need protection. What are we going to do about it? So Varaha Perumal gives a lot of upadesams. Those upadesams, now Bhuma Devi, she is the mother of all of us, right? She wants that to be passed on to her children. So she takes avataram. Again, avataram means to descend, to come down. So she takes avataram and takes birth as Andal. She takes birth as Andal, and she passes on all of those beautiful meanings to our for us, for the benefit of us. Now those are summarized in Andal's work called Thiruppavai. Now this is the month of Margazhi. Krishna himself says, Masanam aham marha sirshoham. That is, if you were to characterize, if you were to put a hierarchy for all the months, then marha sirshoham or Margazhi is the month that is the best. And if you were to associate Krishna with any of the months, then it is the Margazhi Masam or the Margashirshoham. Now in this month, which is the personification of Krishna, Andal now gives us this beautiful word called Thuruppavai. And as we are concluding Margazhi, we are going to do what is called the Simhagati Nyayam. What that means is, there is a lion. Imagine a lion. The lion has gone and it has hunted its prey. Once it hunts its prey, what it will do is, it will start walking away and then it will turn back to see what a beautiful job it has done. So like that, what we are going to do is, although the month of Margazhi is coming to an end, we are going to look back
and Krishna through Andal's eyes and immerse ourselves for the next few minutes in the Krishna Anubhava. Okay. So now I said that Bhuma Devi takes birth as Andal. There is a very, very special aspect of this, which is Narayana takes many avatarams. We all know that, right? We just talked about the 10 avatarams. Every time he takes an avataram, Sri Devi also takes an avataram along with him. When he comes as Rama, she comes as Sita. When he comes as Krishna, she comes as Rukmini Pirati. Not just Rukmini Pirati, Bhudevi comes as Satyabhama. So in every avataram of Narayana, Pirati also comes, that is, Goddess Lakshmi also comes. But Andal, what she does is, she is so compassionate, Bhuma Devi is so compassionate that even when Krishna has not come, she takes an avataram. She takes an avataram for our benefit. Now, where does she take this avataram? She takes this avataram in a place called Srivilliputturu. She comes as the daughter of a person called Periyalvar. I use the word person, but I also said Periyalvar, right? So he is one of the Alvars. There are many saints. There are 10 saints called the Alvars, and Periyalvar is the one who's been given the name Periya. Periya means big, right? Why is that so? Because he had so much compassion for Narayana that he saw Krishna as his son. So because of that compassion that he had, because usually what will we do? When we come to the temple, we will pray, right? We will say, oh, please protect me. If you have an exam, you will say, I need to do well in that exam. If there is a promotion that needs to happen at work, you will say, oh, please let me get promoted this time. I won't ask next time, but this time I should get promoted. Or you will say, let me win this business deal. Or if you are feeling, if there is a health issue in your family, you will say, oh, that health issue needs to get resolved. We are always in the mode of asking, right? We are always in the mode of asking. But for Periyalvar, he is not in the mode of asking. He is in the mode of, oh, what is going to happen to Perumal? Who is going to protect him? He had that compassion. And because of this compassion, he got the name Periyalvar. But before he got this name Periyalvar, at some point, right, he was also involved in the service, or what we call it in Tamil as Kainkaryam to Perumal. Now the word Kainkaryam itself means that it has to be without a phala. That is, when you say, let me do this and let me get this instead. If you say, oh, I will offer you a gold necklace, let me please win this business deal. Or I will do 108 Anga Pradakshanams, let me, my health should get resolved. So if you do all of that, then we are talking about a deal. We are not talking about service. So, but Periyalvar was talking he was doing just service. And what was the service that he was doing? He was doing the service of making flower garlands. He was making those flower garlands because in his place, in his time, he learned about the Krishna Avatara Charitrams. In those Krishna Avatara Charitrams, there is a ghattam, there is an episode where Akrura comes and he comes and fetches Krishna and Balarama and he takes them to Mathura. Now Krishna is going to Mathura. When he is going to Mathura, he wants to dress himself up really well. So he goes and asks for nice clothes from a Varna, that is a dhobi. And the Varna usually does not give him, so he beats him up, he takes the vastra. And then he goes and asks for sandalwood paste. At first, the person who gives the sandalwood paste offers him a low quality sandalwood. So he looks at her and says, look at me, look at my brother, look at our skin, look at our body. Do you think this is what we deserve? So at that moment, she recognizes that the person who has come is none other than Krishna Paramatma himself, right? So she gives him the best quality. She was not afraid of Kamsa. She gives him the best quality Chandana. Now, at this point, they are all in the place where Krishna is walking on the big streets of Mathura.
But the next thing, now he's got the nice clothes, he's got the nice chandanam, he has to wear garlands next, right? So to wear those garlands, he goes himself in search of the garland maker. And those garland maker is not sitting in those fancy main roads of Mathura. He is in one of the gullies, in the sand, chinna sand, that is where he is there. So Krishna and Balarama, they themselves go there. They go. So looking at that, the Malakarar, he is so moved. He said, Prasada Paramau Natau Mamageha Upagatau. He says, you come to my place? What compassion you have? So he offers the garland. இதை பார்த்துட்டு இந்த சரித்திரத்தை கேட்டுட்டு now Periyalvar is moved. His name was Vishnu Chitta. He is moved. He says, ஓ இந்த கைங்கரியம் தானே பெருமானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, அவருக்கு வேணுங்கிறது இந்த மாலை தானே, அதனால இந்த மாலையை நான் கட்டி பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்க போகிறேன் அப்படின்றார். Now, in order to make garlands, there needs to be a plant, right? The plant has to flower and only then he can pluck the flowers and make the garland. So which means to make those flowers, he needs to tend a garden. So, he goes and tends the garden. Now when he tends the garden, he is trying to pathi katti, he is trying to place the trees. And the mari nelath thondum podu, he gets a beautiful girl. And that beautiful girl, he takes her as his own daughter and Kodai அப்படின்னு பேர் வைக்கிறார். எப்படி கிடைச்சா இவோ அப்படின்னா, முன்னொரு காலத்தில் இவர் பெரியாழ்வார் இப்போ இருக்கிறது கலியுகத்தில், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலத்தில் ஜனக மகாராஜன் அவன் அதே மாதிரி நிலத்தை உழும்போது when he was plowing, at that time he got சீதா. அதே மாதிரி எப்படி ஜனகனுக்கு சீதை கிடைச்சாலோ அந்த மாதிரி இப்போ விஷ்ணு சித்தருக்கு ஆண்டாள் கிடைச்சிருக்கான். ஆண்டாள் யாரு? பூமாதேவியோட அவதாரமே, அவளே வந்து பிறந்திருக்கான். இவரோ பெரியாழ்வார். ஸோ பூமாதேவியாவே வந்து பிறந்திருக்கா அப்படிங்கிறதுனாலையும் அண்ட் பெரியாழ்வாரோட பொண்ணு அப்படிங்கிறதுனாலையும் நேச்சுரலி அவளுக்கு கிருஷ்ண பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது. ஸோ ஷீ வாஸ் ஆல்வேஸ் இம்மர்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ண பக்தி. இவர் பெரியாழ்வாரும் கண்ணனோட கதைகளையே சொல்லி சொல்லி ஊட்டி 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 வளர்த்தார். இவளும் அதை கேட்டு வளர்த்தார். She grew up listening to the stories of Krishna, and because of her natural personality that she is the Ansam of Bhuma Devi, her bhakti grew every day. Now what happens is, she is 5 years old. When she is 5 years old, her father gets very, very worried. You know why? Because he feels, oh my God, she's 5 years old, I have to get her married off to someone. What if I don't find the right person? இதே மாதிரி தான் ஜனகரும் நினச்சார். ஜனகரும் என் பொண்ணுக்கு 6 வயசு ஆக போகிறதே, கல்யாணத்துக்கு இன்னும் பையன் கிடைக்கலையே அப்படின்னு நினச்சார். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கஷ்டம் கவலை அவருக்கு வந்தது. உடனே ஆண்டாள் என்ன பண்ணா, நான் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன், நான் வந்து அந்த கண்ணனையே தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன். ஐ வில் நாட் கெட் மேரிட் டு எனிபடி எல்ஸ். மானிடவருக்கென்று பேச்சுப்படி வாழகில்லேன்னு கண்டாய் மதனே அப்படிங்கிறா ஆண்டாள். அதனால் போய் எம்பெருமானுக்கா கல்யாணம் பண்ணிப்பேங்க. ஸோ இப்போ அவள் இருக்கிற ஊர் எது? ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர். ஸோ அந்த ஊரில் இருக்க பெருமாள் யார்? வட்டபத்ர சாயி. ஸோ ஷீ கோஸ் டு த வட்டபத்ர சாயி டெம்பிள் அண்ட் ஷீ இஸ் லைக், ஓகே பெருமாள் என்ன பார்ப்பாரா, என்னை கண் திறந்து பார்ப்பாரா, என்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்பாரா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கா. அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருந்தால் அவர் வடபத்ர சாயி ஒன்றும் எழுந்து வரதா தெரியல. வடபத்ர சாயி does not seem to move. He is static. He is sitting there. Now Andal is like, oh my God, so he is not moving. What do I do now? Then now she starts thinking. இப்போ யோசிச்சு பார்க்குறா, யார் இருக்கா இந்த மாதிரி, இதுக்கு முன்னாடி இவர் தான் கண்ணத்துலேருந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறாரு என்ன, இந்த கண்ணனோட இதுக்கு முன்னாடி யாரான அனுபவிச்சிருக்காளா, யாரான அவனோட சேர்ந்து இருந்திருக்காளா? Has anybody got this anubhavam? Has anybody mixed with, have they had the pleasure of being with Krishna before? And then naturally she tends to realize that the Gopikas were the closest to Krishna. So when the Gopikas and the Krishna were together, so they did what is called the Rasa Krida, Rasa Leela, they say. So there are 2 Gopikas, and between 2 Gopikas there is a Krishna. Between 2 Krishnas there is a Gopika. And the Madri, they are enjoying.
So when that happens, their happiness, it grows and it knows no bounds. Because it knows no bounds, when happiness romba jaasti aayiduna, then there is always the risk of a heart attack. So then Krishna decides that's not good because I want these gopikas. So he disappears. So when he disappears, then they get very sad, they get distressed. But they also have to hold themselves. Ava dharichikanum tangala thane. Anga mari tangala thane dharichikanumna adukku ava enna pandra? Ava orthi irundhu Kaliyana, one person becomes a Kaliya. They enact. So Kaliya and Krishna. இப்படிதான் காளியை தான் கண்ணன் வதம் பண்ணினான் அப்படின்ட்டுலாம் they perform the pastimes of Krishna, and that's how they spend their time. இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் enacting, right? இந்த enacting பண்ணி நம்மளும் நம்மளை நாங்களே தரிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆண்டாள் நினைக்கிறான். அதாவது let us just enact these pastimes of Krishna and we'll sustain ourselves, I'll sustain myself அப்படின்னு ஆண்டாள் நினச்சிக்கிறான். So now her extent of Krishna Bhakti is so big, so large, that she assumes the place where she is, Srivilliputhur, that becomes Gokulam for her, that becomes Aipadu for her. And the Vadapatra Sai Kovil, that becomes the palace of Nandagopa for her. And all of Andal's friends, they become the Gopikas that were there at that time. And once upon a time, and at the time of Krishna, there was famine, Panjam, நாட்டில் மழையே பெய்யலை. நாட்டில் மழையே பெய்யாத போது அந்த கோபிகைகள்லாம் என்ன பண்ணுறா, அந்த ஊரில் இருக்க பெரியவாள்லாம் இந்த சின்ன சின்ன கோபிகைகள். So the elders of Gokulam, they decide that there needs to be a vratam that needs to happen. And that vratam has to be done by the young gopikas. And in order to do that vratam, they need some equipments, they need things. So those things and equipments, they have to be given by Krishna. So on the vratatha, now Andal wants to enact. And the vratatha enact panna, aduthaan Andaloda journey of coming to Krishna. And that is what we are going to see today. Okay? So இப்போ அந்த vratatha இவ ஆண்டாள் vratam அவ இருக்கல, but vratam இருக்கத enact பண்றா. That is very important to understand. So இப்போ இந்த மாதிரி இந்த vratam இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? There needs to be an appropriate time. காலம் சரியான காலமாக இருக்கணும். So she chooses this month of Margadi. முன்னாடி காலத்தில் ஹேமந்த ருத்துவில் நடக்கிறது இது. ஆனால் கிருஷ்ண காலத்தில் இப்போ ஆண்டாளோட காலத்தில் மார்கழி மாதத்தில் நடக்கிறது. So she takes all of these people. She goes. Andal, she came to give us the meanings that were given by Varaha Perumal, right? So on the Perumal Anubhavikarche, any Krishna Anubhavam, it cannot be done alone. Let's just say you are cooking a very, very big feast. Nalla saapadu, all your favorite items are there. But can you enjoy it all alone? You cannot, right? The mother will be happy only when all the guests come, they all eat nicely. Everybody needs to eat. எல்லாருக்கும் வயிறு ரொம்பணும், அப்போ தானே பிடிக்கும். அந்த மாதிரி தான் ஆண்டாளுக்கும் பகவத் அனுபவம், கிருஷ்ண அனுபவங்கிறது தனியாக பண்ணக்கூடாது, எல்லாரோடையும் சேர்ந்து தான் பண்ணணும். அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த ஊரில் இருக்க எல்லாரையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போய் கண்ணனுடைய திருமாளிகைக்கு போகிறான். இப்போ முதல்ல இந்த பாசுரத்தை ஆரம்பிக்கச்சேயே she says யசோத இளஞ்சிங்கம் நந்தகோபன் குமரன். So she starts off with Nandagopa's son Krishna, who is the ilam singam of Yashoda. ஏன்னா நந்தகோபர் பேரண்ட் இருக்கும்போது when Nandagopa father is there, Krishna is very obedient. But to the mother, he is the naughty இளஞ்சிங்கம், the naughty kid. அப்படிப்பட்ட அந்த கிருஷ்ணன் யாரு? He is நாராயணன். நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் அப்படின்ட்டு ஆரம்பிக்கிறான். So now she is enacting this vratam. If she is enacting the vratam, then there are things that she has to do and there are things that she should not do.
Let's just take an example of somebody who's training for a marathon. What will they do? They will have certain regimen, right? They will make sure that they are training 3 times a week. They will also make sure that they are not eating unnecessarily, right? So all those calories that they are burning, they'll want to make sure that they are doing good to their own bodies, right? So similarly, when she is doing this, enacting this noble, there are things that she will do and there are things that they will not do. அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்தி எல்லாருக்கும் சொல்கிறாங்க. சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கிறவா, ஆல் த பீப்புள் இன் த டவுன், ரைட், ஆஃப் ஆரைப்பாடி, தே ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் கிவிங் த பெர்மிஷன் டு இனாக்ட் திஸ் நோபல், ரைட்? ஸோ அந்த ஊரில் இருக்கிறவாளுக்கு அப்படின்னா என்ன வேணும்? அவளுக்கு வேணுங்கிற நலன்கள், அவளுக்கு நன்னா மழை பொழியணும். That is their goal, right? They want rains. That is why the Gopas are allowing her to do the vratam. So she asks for rain. Now she asks for rain, and then at that point in time, now the rain god, he is wondering. So what happens is, when there are good things that are about to happen, when you are ready to serve Krishna, appo others will come and say, can I also please help you? அந்த மாதிரி இப்போது வருண பகவான் அவன் வந்து கேட்குறான், நான் எப்படி உனக்கு கைங்கரியம் பண்ணட்டும்? ஸோ அப்போ ஆண்டாள் சொல்கிறா, நீ எப்படி கைங்கரியம் பண்ணணும்னா நன்னா மழை பொழியணும். யூ ஷுட் நாட் பி பார்ஷியல், யூ ஷுட் நாட் ஹோல்ட் பேக் எனிதிங், யூ ஷுட் கிவ் பெனிவலன்ட்லி, யூ ஷுட் கிவ் அவுட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் கம்பேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நன்னா மழை பெய்யுது. இப்போது அந்த ஊரில் இருக்கிற கோபிகா, யாரெல்லாம் வந்து விரதம் கூட பண்ணலாம் வாங்கன்னு கூப்பிடுறாளோ, ஒன் ஆஃப் தோஸ் கோபிகா, ஷி ஹேஸ் அ டவுட். ஷீ சேஸ், சரி நம்ம இந்த விரதம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், போய் கண்ணனை அடையணும்னு நினைக்கிறோம், பட் இதெல்லாம் நம்மளால் முடியுமா? ஆர் வி கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட்? சி, ஸ்ரேயாம்சி பகு விக்னானி, there are a lot of vignams or obstacles that can happen even when everything is right. Say for example, you may have wanted to go and do something, work on a project that weekend, but what might have happened? There might have been so many obstacles. There may be snow, there may be a power loss, or there may be sometimes suddenly your child may get sick, or your boss may call and they may ask you to do something else. We use this term called firefighting, right? There may be some firefighting that happens because of which you may not be able to do what you wanted to do. And this can happen not just for people like us. It happened even in the case of Rama Pattabhishekam. So who is Rama? He is the Jagat Karana Bhutan, he is the Sarveshwar, right? So அந்த ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும்னு தசரதர் நினைச்சது யாரு? தசரதா. He was giving away his kingdom. He was giving his kingdom to the rightful owner. He was trying to do the right thing. And he was trying to come up with the date. And the date பார்த்தது யாரு? இப்போது ஏதாவது ஒரு கல்யாணம் நடக்கணும், ஏதோ தடைப்பட்டு போகிறது அப்படின்னா இந்த ஜோசியர் சரியாக நாள் முடிச்சு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கேஸ் ஆஃப் ராமா, அந்த நாள் முடிச்சு கொடுக்குற காரியத்தை பண்ணவர் யாரு? வசிஷ்டர். அவர் எல்லாம் சகலமும் தெரிஞ்சவர். அவர் டேட் பார்த்து கொடுத்தார். பண்ணிக்க போகிறது சர்வேஸ்வரன்றதுனால எந்த குறைகளும் அவனுக்கு கிடையாது. கொடுக்கறது தசரதன். அந்த தசரதனுக்கு இல்லாத வலிமையே கிடையாது. ஹீ வாஸ் ஸோ பவர்ஃபுல், ஹீ வாஸ் ஸோ கேப்பபிள். அப்படிலாம் இருந்தோம். தசரதன் குறித்த நாளில் ராம பட்டாபிஷேகம் நடந்ததா? Did the பட்டாபிஷேகம் happen on the day Dasharatha wanted Rama to have the kingdom for the coronation? It did not happen, right? அந்த மாதிரி இருக்கிறதால now this Gopika, she is worried. She is saying, oh, what if this is not going to succeed? So now Andal says, don't worry. See, in that case, what happened was, even though all of these other things were right, Bhagavat Sankalpam was not there. It was not Rama's wish. It was not Rama's wish to get coronated when there is Vibhishana and Sugriva who were in distress. Sugriva did not get the land. He was accused by his own brother. And Vibhishana, even though Vibhishana is to Dharmatma, he was a Dharmatma, but he was in the land of Ravana. So Bhagavat Sankalpam was not there. But in our case, you are worried about all the papams, right? All the sins that have been committed, and the pavathanala
நமக்கு இந்த காரியம் நடக்காமல் போகலாம்னு நினைக்கலாம். ஆனால் அந்த பாவத்தை போக்கி கொடுக்க போகிறது யாரு? இந்த பாவத்தை போக்கி கொடுக்க போகிறது கிருஷ்ணனே தான். Now this is the time where she recollects the upadeshams given by Varaha Perumal. So one has to do kainkaryam, one has to glorify the Lord through their words, deeds and actions. வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்தித்து தூமலர் தூவித் தொழுது. So these three things you have to do. With your mind you have to think about Vishnu, Shiva, Narayana. You have to offer yourself and you have to தூமலர் தூவித் தொழுது. That is an action. You are offering flowers and you have to வாயினால் பாடி ஸ்தோத்திரங்களை சொல்றது. So when you do these, then what happened? நமக்கு வந்த பாவம் எல்லாம், all the sins that we have accumulated, அது தீயினில் தூசாகும். They get burnt like the ashes in a fire. அந்த மாதிரி நடக்கும், கவலைப்படாதே. இதை சொன்னது யாரு? வராக பெருமாள் பூமாதேவிக்கு. அதே ஆண்டாள் இங்கே வழக்கு கோபிகளுக்கெல்லாம் சொல்கிறா. ஸோ ஷீ சேஸ் தட் டு த கோபிகாஸ். ஸோ இப்போ இதை பண்ணியாச்சு, இப்போ இவா போகணும். Now when they have to go to Krishna to collect the equipment that is needed for the vratam, Andal does not want to do that alone. So she wants to take the group of all the gopikas that are there. So first she goes and wakes up somebody who is new to all this, one who does not know how to engage in Krishna Anubhavam. She is called Pillai, ஒரு சின்ன பொண்ணு நியூ அவளை கூப்பிட்டுக்கிறா. So that is one representative sample. And then from there she goes and wakes up the next gopika who knows that she has to engage in Bhagavad Anubhavam. But at the moment she does not know that or does not have the motivation. Just like us, so many times we would have wanted to go to the temple and do something. நாளைக்கு உற்சவம் இருக்க போகிறது, we may want to come, but looking at the temperature, oh my god, it's just 21 degrees Fahrenheit. Why should I trouble so much? You may think, you know what, it's not necessary. Perumal does not ask me to torture myself. You may decide that it's best to just stay safe, stay where you are. நம்ம மனசுலேயே பெருமாள் இருக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்டுருவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தெரிஞ்சும் தெரியாமல் எல்லாம் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு படுத்துன்னு இருக்கான். அவளை போய் அடுத்தது எழுப்புறான். அவளை எழுப்பிட்டோம். அதுக்கப்புறமா then she goes and wakes up one who is very enthusiastic and who is loved by Krishna. கோது கலமுடைய பாவாய் அப்படிங்கிற ஆண்டாள். கோது கலமுடைய பாவாய், குதூஹலம். The word kuduhalam, what does it mean? Jumpy, happy, right? Gives you joy. So she is one who gives joy to Krishna. அந்த கோது கலமுடைய பாவாய் அவளை எழுப்பிட்டோ. நெக்ஸ்ட்டு மாமான் மகளே அப்படின்னு ஒரு physical relationship. She's a relative, a physical relative. அப்படி இருக்கிறவளை எழுப்புறா. So now she's collected 4 different kinds of people. ஒவ்வொருத்தரையும் எழுப்பறச்சையும் she says, hey, come, நம்மெல்லாம் போய் பாடணும், கேசவனை பாடணும். So she talks about the நாம சங்கீர்த்தனம். கேசவனை பாடணும், தேவாதி தேவனை பாடேலோர் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரையாக எழுப்பிட்டே போகிறார். Next she goes and wakes up somebody who is very good in all aspects and yet is waiting for Krishna to come and take her. ஸோ அவளை அருங்கலமே அப்படிங்கிறா. அருங்கலம்னா ரொம்ப அருமையான, அதாவது கம்ப்ளீட் இன் ஆல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவளை எழுப்பிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது she wakes up somebody who is called the கோவலர்த்தம் பொற்கொடி. கோவலர்த்தம் பொற்கொடினா இவ கிருஷ்ணன் இப்போ இருக்கிறது எந்த குலத்தில் இருக்கான்? இடையர் குலத்தில் இருக்கான். இடையர் குலத்தில் இருக்கிறதுனால வாட் இஸ் தேர் தர்மம்? தேர் தர்மம் இஸ் to do the cow herding, right? கற்று கறவை கணங்கள் பல கறந்து செற்றார் திரளிய சென்னு செரு செய்யும் குற்றம் ஒன்றில்லாத கோவலர்த்தம் பொற்கொடியே அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பர்சன். So she follows all the varnashrama dharma, all the prescribed duties for the கோவலர்.
அந்த கோபாலர்களுடைய அவாத்து பொண்ணை எழுப்புறா. Next, she wakes up somebody who's called Narchalvan Tangai. Narchalvan Tangai means, see now, in the previous pastram, she wakes up somebody who dutifully prescribes and completes all the regimented activities. Now, when it comes to Bhagavad Anubhavam, you cannot be so regimented. So let's just say that you have a schedule, you've put the schedule, and there is an utsavam that is happening in the temple. Now you can't say, oh, my duty is the most important for me, I am just going to continue to do that. There is also the most important duty is to engage in Bhagavad Kainkaryam. Now take the example of Rama's brothers. So Rama wanted to go to the forest. He wanted to go to the forest because Dasharatha asked him to do so. Now Sita Devi said, yeah, I am coming with you no matter what. Right? And she says that a wife cannot be separated from the husband, so she is going to come with him. Now who else goes with Rama and Sita to the forest? Lakshmana goes. Now does Lakshmana not have a wife? He is married to Urmila, right? அப்படி நியாயப்படி பார்த்தா சீதை கிளம்பி வந்தான்னா ஊர்மிளாவும் கிளம்பி வந்திருக்கணும் லக்ஷ்மணனோட. இல்லை லக்ஷ்மணன் வந்து நான் ஊர்மிளாவோட இருக்கணும்னு ஆமா அங்கேயே இருந்திருக்கணும். பட் தட் டிட் நாட் ஹேப்பன். ஒன்லி லக்ஷ்மணா கேம். வை? Only Lakshmana came because Lakshmana was engaged in Bhagavad Kainkaryam. So when you are engaged in Bhagavad Kainkaryam, that becomes the Visesha Dharma. That trumps the Samanya Dharma. Samanya Dharma is making sure you are taking care of your family, you are attending to them, you are making sure that they are all well fed, you are doing all your duties as a parent. Visesha Dharma is when you have to go engage in Bhagavad Anubhavam, when you have to do Bhagavad Kainkaryam. So who does that Bhagavad Kainkaryam? Lakshmana does that. அந்த மாதிரி இந்த கோபன் அவன் என்ன பண்ணுவான்? He will always be in Krishna's service. There is a very nice aithihyam that is mentioned in this context. So we all know about Ekadashi, right? Ekadashi Vratam, Dwadashi Vratam, breaking and all that. So once upon a time, about 1,000 years ago, there lived a great acharya called Parashara Bhatta. He was the son of Kuratarman. Kuratarman is one of the he is the prime disciple of Ramanuja. Kuratarman's wife's name is also incidentally called Andal. So Andal enna pandra? She is observing the Vratam. So when she is observing the Vratam, the Ekadashi Vratam, அப்போ பராசர பட்டர் he is about to give தீர்த்தம். அப்போ இவ ஆண்டாளம்காரவா சொல்றா to her son, oh, today is Ekadashi. But what is going on at that time? திரு அத்தியன உற்சவம் is going on. பகல் பத்து வைகுண்ட ஏகாதசி, ராத் பத்து உற்சவம் is going on. So now Bhattar looks at his mother Andal and says, இந்த ஒரு காலத்தில் போய் எங்கேருந்து நீ ஏகாதசியை தேடி அடிச்சு பிடிச்சின்னு வந்த அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஏன்னா ஏகாதசின்னு வரைச்சு நம்ம வேற என்னவோ வில் பி திங்கிங் அபவுட் தட் ஏகாதசி விரதம் அண்ட் நாட் அபவுட் த உற்சவம் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். இப்படி ஒரு திருநாளில் அந்த ஏகாதசி எங்கேருந்து நீ கேட்டுன்னு வந்த அப்படின்ற ஹீஸ் டாக்கிங் அபவுட் த சாமானிய தர்மம் வர்சஸ் த விசேஷ தர்மம் தட்ஸ் ஹேப்பனிங். அதே மாதிரி இந்த விசேஷ தர்மத்தை அனுஷ்டித்து கொண்டிருக்கிற இந்த கோபனுடைய தங்கை நச்செல்வன் தங்காய் அவளை எழுப்புறான். எழுப்பிட்டு next she goes to this person who has very beautiful eyes. So the beautiful eyes irukku appadina enna podari kanninaai அப்படிங்கறா. போது அரி அப்படினா அது பிரிச்சுக்கணும். That's how you split it. போதரி kanninaai, one who has beautiful eyes like that of a flower bud. அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினா கண்ணு eyes signify ஞானம். ஸோ அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு இருக்குது. என்ன ஞானம் அவளுக்கு இருக்குது? வாட் ஞானம் does she have? The ஞானம் is that Krishna is the protector and it's his job to protect அப்படிங்கிற ஞானம் இருக்குது. அந்த போதரி கண்ணினாய் அப்படிங்கிறவளை எழுப்புறான். நான் கண்ணு மூலமாக தான், கண் is what helps you grasp, right? You are seeing around, all those five senses they are meant to grasp, and eyes are the primary source of acquiring knowledge. So when they say podari kannina, they are talking about one who has that knowledge. So she wakes up that Gopika.
After she wakes up that Gopika, next she goes to the next house. And அந்த கோபிகா அவ என்ன பண்ணியிருக்கா, she has said, உங்கள் எல்லாரையும் நான் எழுப்புறேன், கவலையே படாதீங்க, நான் எழுப்பி, there's always this person, who will say, oh, I'll put the alarm, I'll give you a wake-up call. And if you rely on that person who gives the wake-up call, then what happens? You will miss. Right? அந்த மாதிரி ஒருத்தி உட்காந்துருக்கான். ஸோ எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய்னு அவளை போய் எழுப்புறா. What is the nature of this person that she wakes up? This person is one who is very well versed in speaking. நானாதாய் நாவுடையாய். நாவுடையாய்னா நல்ல பேசுகிற திறமை அவளுக்கு இருக்கு. எப்படி பேசுகிற திறமை அப்படின்னா, again the example we can draw from Srimad Ramayana, Sri Ramayana. So Sri Ramayanathla Hanuman comes, right? Hanuman comes and முதல்ல வந்து after Sita has been abducted, Rama and Lakshmana they try to find their way and then they get told to go and find Sugriva. So they are coming. Now Sugriva, he lives in fear. He lives in fear because he does not know who is coming from Vali's army and where he will get pushed next. So when he sees these two beautiful princes coming, he sends his minister Hanuman to find out who they are. So Hanuman comes and he tries to inquire. So Hanumanoda vaarthaigal, his vaak prabhavam, he is known for his vaak prabhavam. So he inquires very nicely. So Hanuman comes with the intent of not disclosing anything about him. He comes in disguise. But the moment he sees Rama, all flood, எல்லா தப்பு பொய் எல்லாம் போயிடும். ஏன்னா பெருமாள் இஸ் த புண்ணியன், ரைட்? அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிடுது. நவ் ஹீ சேஸ் எவ்ரிதிங். ஓ, ஐ எம் சுக்ரீவா, ஐ எம் த மினிஸ்டர் ஆஃப், ஐ எம் ஹனுமா, ஐ எம் த மினிஸ்டர் ஆஃப் சுக்ரீவா, சுக்ரீவா வாஸ் பேனிஷ்ட் பை வாலி, எல்லா கதையும் சொல்லிட்டு நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த மாதிரி when he asks, so now Rama, he does not respond directly to Hanuman. He asks Lakshmana to respond. So when he says, नानृग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद वपुषः सख्यमेव प्रभाषितम्. That is, he says, oh, look at this person Hanuman, right? Look how he talks. The way Hanuman has asked all these questions, right? He has to be one who is well versed in the Rigveda. नानृग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः. If one has not been well trained in Rigvedam or Yajurvedam or Samavedam, he cannot talk so well. So this person is like, so Lakshmana, please respond to his questions. அப்படின்ட்டு ராமன் சொல்கிறார். அந்த மாதிரி நாக்கு வன்மை or one who is capable of speaking well, அந்த வாக் சாதுரியமுடைய பெண்ணை எழுப்புறார். So then the next house that she goes to is one who is of a Gopika who is waiting for everybody to come. Everybody to come. She's like, I'm not coming until others come. And I want to see all of you, all the devotees that have come, all the Gopikas. I want to wake you up and I want to go together. So, இவளை வந்து இளங்கிளியே அப்படிங்கிற ஆண்டாள். So she wakes up that இளங்கிளி and from there, now she's woken up all the devotees. Now she's woken up 10 devotees, right? So you might ask the question, she only woke up 10 people. Why are you saying all the people? These 10 are the representative sample. நம்ம வந்து, if we want to check if rice is cooked, then we'll probably check just 1 grain or 2 grains, right? We are not going to go and mash up all the rice that we've cooked. அந்த மாதிரி ஒரு representative sample இந்த 10 பேர் இவாளை எழுப்பிட்டோம். Now she is ready to go to Nandagopa's palace. Even now she goes to Nandagopa's palace and who is there? ஜெய விஜயா காலத்திலே பார்த்தோம், துவாரபாலகா இருந்தா. அதே மாதிரி வாயில் காப்பான் இங்கேயும் நின்றுருக்கான். So one should always approach Perumal through வேதம் வல்லார்கள். That is, வேதம் வல்லார்களை கொண்டு விண்ணோர் பெருமான் திருப்பாதம் பணிந்து அப்படின்றார் நம்மாழ்வார். நம்ம இப்போ வந்து பெருமாளை சேவிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவோம்? பட்டர் சுவாமி இருக்காரு, அவர் மூலமாக தான் நம்ம போய் பெருமாளை சேவிப்போம். அவர் இல்லைன்னா பெருமாள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டார். அந்த மாதிரி தான். So she goes and she now prays to the Dwarapalakas of Nandagopa's palace and she offers her respects to them and asks for permission to go inside Krishna's palace. Now she says, நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே, கொடித்தோன்றும் தோரண வாசல் காப்பானே,
காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் அப்படின்னா இந்த வாசல் காப்பான், இந்த கோயில் காப்பான், இவெல்லாம் they signify the acharya who show us the doors to the kingdom of Sriman Narayana. So அவளை எழுப்பிட்டோம். Next she goes inside and உள்ள யாரெல்லாம் படுத்துருக்கா? Who is sleeping inside? The people that are sleeping are Nandagopa, Yashoda, Krishna, Balarama, எல்லாரும் படுத்துருக்கா. So first she wakes up Yashoda Pirati, she wakes up Nandagopala, and then she wakes up Yashoda Pirati. அதுக்கப்புறமா she now wakes up Balarama, because இந்த பலராமன் யாரு? எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம லக்ஷ்மணனை பார்த்தோம் இல்லையா? எவ்ரி டைம் பெருமாள் டேக்ஸ் அவதாரம், இதன் முன்னாடியோ இல்லை பின்னாடியோ அவர் வந்துடுவார். இதுக்கு முன்னாடி அவதாரத்தில், ராம அவதாரத்தில் he came as Lakshmana and he performed all the கைங்கரியம். So this time Krishna decides, okay, லாஸ்ட் டைம் தான் அவ்வளோ கைங்கரியம் நீ பண்ணியாச்சு, இனிமேல் நானும் உனக்கு கொஞ்சம் கைங்கரியம் பண்ணணுங்கிறதுனால இப்போ பலராமன் அண்ணனாக வரார். ஸோ அந்த பலராமனை எழுப்புறான். எழுப்பிட்டோ இப்போ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹேப்பன்ஸ், which is இவாளெல்லாம எழுப்பினாலும் unless there is the grace, anugraham of Pirati, nothing will happen. So now she has to wake up Nappinnai. Now we have to understand a very important thing here. Who is Andal? She is Bhumi Devi's avatar, right? And ராமரை நம்ம அனுபவிக்கணும்னா, ராமர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறச்சு you should always approach through சீதா பிராட்டி. வராக பெருமாளை அப்ரோச் பண்ணணும்னாக்கா வீல் அப்ரோச் த்ரூ பூமி பிராட்டி. கண்ணனை அப்ரோச் பண்ணுறச்சே வி ஷுட் அப்ரோச் த்ரூ நப்பின்னை பிராட்டி. இதை யார் நமக்கு காட்டி கொடுத்துருக்கா? ஆண்டாள் தான் காட்டி கொடுத்துருக்கா. ஸோ ஆண்டாள் ஷோஸ் இஸ் த வே. திருப்பாவைய வேதமனைத்துக்கும் வித்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதில் இருக்க எல்லா விஷயங்களையும் ஆண்டாள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட சகல விஷயங்களையும் இப்படி கேப்சூல் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்கா. So now she goes and wakes up நப்பின்னை பிராட்டி. ஸோ முதல்ல நப்பின்னை பிராட்டி எழுந்துக்கல. அப்போ என்ன பண்ணுறா, உந்து மத கழிட்டு முதல்ல கண்ணன் எழுந்துக்கலன்னு நினச்சி now she realizes because Kanna is not waking up because they have not woken up நப்பின்னை பிராட்டி yet. So now she says உந்து மத கழிட்டு ஓடாத தோல்வலியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தம் கமழும் குழலி கடைத்திரவாய் வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதன் பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கோவினகான் பந்தாதிரதி உன் மைத்துனன் பேர் பாட. Again she is talking about திருநாம சங்கீர்த்தனம். உன்னோட மைத்துன், that is உன்னோட இந்த மைத்துனன்னா it means husband. ஸோ உன்னோட ஹஸ்பண்டை பற்றி உன்னை புகழ்ந்து பாடுறதுக்காக மந்த திரவாய் அப்படிங்கிறான். நப்பின்னை பிராட்டி சரி இப்போ எழுந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். she wants to get up. At that point now Krishna is like, வந்திருக்கவாலாம் நம்மளோட டிவோட்டீஸ் ஆச்சே, நம்மளோட டிவோட்டீஸை நப்பின்னை பிராட்டி போய் எழுப்பா, நான் போய் எழுப்புறேன் அப்படின்னு he stops her. Now நப்பின்னை பிராட்டி she looks like, oh, what are you doing? It is my job because I am the one who is supposed to be the recommender and the mediator, so I will go do it அப்படின்னு she stops Krishna. ஸோ இவா ரெண்டு பேருக்கும் இப்போ உள்ள போட்டி, யார் போகிறது, ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் போக விடாமல் இருக்கா. ஸோ Andal shows through this pasuram that both Perumal and Pirati are the protectors and they rush to protect us. அந்த தத்வார்த்தம் இஸ் வாட் ஷீ ஷோஸ் ஹியர். இதுக்கு அடுத்தது இப்போ இது மாதிரி எழுந்துக்கல, இப்போ ஆண்டாளுக்கும் கோபிகைகளுக்கும் கோவம் வந்துடுறது. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, நீ எழுந்தே வரமாட்டேங்கிறிய, நீ படுறது தத்துவம் அன்று தகவே எல்லோரும் அப்படிங்கிறா. It does not suit your position as the mediator and the recommender அப்படின்னா. அப்படி சொன்ன உடனே என்ன ஆகுது, சரி என்னடா அது இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாலேன்னு நப்பின்னை பிராட்டியும் படுத்துன்னு இருக்கா, கண்ணனும் எழுந்துக்கல. now Andal realizes அந்த மாதிரிலாம் தப்பாக அவ்வளோ ஹார்ஷாலாம் நம்ம பேசியிருக்கக்கூடாது. we should not have spoken so harshly. So then she goes and apologizes and she wakes up both of them. உக்கமும் தட்டொழியும் தந்து உன் மணாளனையும் தந்து அப்படின்னா. ஸோ அதனால் now நப்பின்னை பிராட்டி wakes up and she says, I am also one of you. The point to understand is there is only one Paramatma. Paramatma is Advitiyan, that is he is the one who is the giver of Kankaryam. The rest he is the Paramatma, the rest are Jivatmas. They will enable. ஸோ இப்போ பிராட்டி என்ன பண்ணுறா, நானும் உங்களை மாதிரி கோபிகை தான், நானும் உங்களை மாதிரி ஜீவாத்மா கோட்டில் தான் சேர்ந்துருக்கேன், அதனால் வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போய் கண்ணனை எழுப்பலாம் அப்படின்ட்டு
பண்ணிவிட்டு அடுத்தது போய் கண்ணனை எழுப்புறா. இப்போ கண்ணனை எழுப்பிச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் 20 பாட்டாக இருக்குது. Out of the 30 pastrums, we've now covered 20 pastrums. I'll go fast on the remaining 10, so I won't take 1/3 of the time that I took so far. So now she goes and she makes it. Now she goes and prays to Krishna. She does the Mangalasasana. கண்ணனை எழுந்துக்கோன்னு சொல்கிறா. எப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறா அப்படின்னா, she says, ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாவை பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான் மகனை அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே அப்படின்னு she talks about all his glories and she makes up. She says, how should you approach Krishna? The way you should approach Krishna is, you should get rid of all your ahankara. That is what she says next. So, அங்கன்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிருக்கீழே. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மா, every ஜீவாத்மா will have, அதோட எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு it will have that ahankara. If you take a very lowly animal, right, that lowly animal will have its level of ahankara. Somebody who's a human will have ahankara that suits their level. In the humans, there are all kinds of people, right? Even for the Brahmanas, Thiruppavai gives classifications. அந்த மாதிரி இருக்கிற அவளுக்குன்னு ஒரு அந்த லெவலுக்கு எந்த அளவுக்கு அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காலும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அகங்காரம் அப்படிங்கிறது இருக்கும். அந்த அகங்காரத்தை எல்லாம் நாங்கள் விட்டுட்டு நாங்கள் வந்திருக்கோம். அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளி கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம். நீ எப்படி எங்களை கட்டாட்சிக்கணும் அப்படின்னா, செங்கன் சிரிச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்தனும் எழுந்தார் போல் அப்படிங்கிற. அதாவது just like how the moon and the sun, Krishna's eyes are like the moon and the sun, because the moon, it is cool, right? It's cool and radiant. Sun is scorching and radiant, right? Scorching and radiant for the pratikulas. The pratikulas means one who do not want to surrender, one who think that எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், அபிமான், அரகன்ஸ் இருக்கிறவா. பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு பெருமாளே நீயே சரண் அப்படின்ட்டு வரவாளுக்கு திங்கள் சந்திரனை போல கூலாக இருக்கிறவர். அப்படி வந்து நாங்கள் வந்தோம்னு கூப்பிட்றா. இப்போ கண்ணன் பார்த்து கேட்குறான், சரி நீங்கள் எப்படிலாம் வந்திருக்கீங்கோ, என்ன வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னா. நான் ஆண்டாள் சேஸ், அப்படிலாம் நீ அங்கே இருந்துட்டேலாம் கேட்கக்கூடாது, நீ எழுந்து வந்து உன்னோட சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துட்டு அப்போ கேள்வி நாங்கள் சொல்கிறோம் என்ன வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. ஸோ இப்போ உடனே கண்ணன் வந்து, சரி அவ்வளோதானே வேணும், நான் எழுந்து வரேன் அப்படிங்கிறான். எப்படி எழுந்து வரோம்? மாரிமலை முழஞ்சில் மண்ணி கிடக்கும் சீரிய சிங்கம் மாறி உற்று தீவிழித்து வேரிமயர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்ததிரி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே. இந்த ஒரு சிங்கம் இருக்கு, சிங்கம் குகையிலேருந்து அப்படியே வெளில வருது. இட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த கேவ் இன் மாரி காலம், இன்னும் மழைக்காலம். அப்போ எப்படி நெட்டி முடிச்சுட்டு வரைச்சி அதோட கம்பீரம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி கண்ணன் வரான், எழுந்து வரான். ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் he is the பூவை பூவண்ணா, he is so soft nature, especially when it comes to his devotees. So he comes like that, and then he comes and sits in the simhasanam. இப்போ when he comes and sits in the simhasanam, now Andal is like, oh my God, we made you walk அப்படின்னு. Now she starts feeling bad. எப்படின்னா, நம்மாழ்வார் ஒரு பாட்டில் பாடியிருக்கார், கொடுவினை ஏனும் பிடிக்க நீ ஒரு நாள் பூங்குதல் வருதல் செய்யாயே. பெருமானோட கால் எவ்வளோ மிருதுவான கால்னா கொஞ்சம் நடந்தாலே அது அப்படியே கண்ணி போயிடுமா, இட் வில் பிகம் ரெட். ஸோ when Rama walks through the forest, right, so there is a kavi who said, ராமனுடைய கால், அவருடைய பாதம் வந்து நொந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த இலைகள், ஸோ ஆல் தோஸ் fallen leaves, right, so Rama stepped on them and walked. அதை கேட்ட உடனே ராமானுஜருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுது. ராமானுஜர் gets very sad. He's like, அந்த பீரியடில் நான் இல்லாமல் போயிட்டேனே அப்படின்ற. அது எப்படி இருந்திருக்க முடியும்? ராமானுஜர் இல்லை, ராமானுஜர் is none other than the அவதாரம் of ஆதிசேஷா. So how could he not have been there? Because that is the ghattam when Sita has been abducted. Sita sends Rama to go find the golden deer, Marichan கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போயிருக்கா. So now she sends off Lakshmana. Now Rama and Lakshmana have not met yet. So now Maricha gets killed, and when he gets killed, he calls out, he says, hey Sita, hey Lakshmana, and then he gets he dies at that point. Up and now he's walking back. Rama is now walking back and he's not met Lakshmana yet, right? On the point, in that ghattam,
there are all these leaves, it's so hot, the land is so scorching hot, and Rama puts his legs on those leaves. ஸோ இல்லைனா லக்ஷ்மணர் இருந்திருப்பார், இப்போ லக்ஷ்மணன் தன்னோட தலையை கொடுத்துருப்பார், அந்த இல்லாத அந்த பாயிண்ட். அதனால அதுதான் இப்போ வந்து ராமானுஜர் இங்கே சொல்கிறார், சொல்லிட்டு நான் இல்லாமல் போயிட்டேனே அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு கண்ணி போகக்கூடிய திருவடிகள். அதனால் இப்படி நடக்க வச்சிட்டோமே அப்படிங்கிறதுனால now she wants to do மங்களாசாசனம். மங்களாசாசனம்னா என்ன? I said மங்களாசாசனம் means மங்களத்தை ஆசாசிப்பது, that is bestowing மங்களம், bestowing goodness, right? ஸோ அந்த இப்போ அதனால என்ன பண்ணுறா, இந்த bestowing goodness இதுக்கு முன்னாடி யார் பண்ணியிருக்கா? பெரியாழ்வார் பண்ணியிருக்கா. பெரியாழ்வாரோட பொண்ணாச்சு ஆண்டாள், அப்போ அவள் பண்ணாமல் இருப்பாளா? ஸோ நவ் ஷீ கோஸ் அன்னை உலகம் அனந்தா அழடி போதி, என்னைக்கோ அழுந்துட்டார் இவர். இப்போ இவ கிருஷ்ணாவக்த இவ ஆண்டாள் இப்போ கலியுகத்தில் இருக்கா. இவ அனுகாரம் பண்ணுறது, இனாக்ட் பண்ணுறது இஸ் ஃபார் துவாபர யுகம். பட் ஷீ இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அதுக்கும் முன்னாடி எப்பயோ நடந்த திருவிக்ரம் அவதார காலம் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு இடத்துக்கா ஷீ கீப்ஸ் டூயிங் த மங்களாசாசனம். அன்னை உலகம் அனந்தா அழடி போற்றி இலங்கை செற்றாய்தல் போற்றி, இப்படி மங்களாசாசனம். அன்னைக்கு நீ அளந்த, இன்னைக்கு நாங்கள் வந்தோம், இன்றியாம் வந்தோம், என்னைக்கோ முடிஞ்சு போன ஃப்ளட்டுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்து டேம் கட்டுற மாதிரி ஷீ கம்ஸ் அண்ட் ஷீ பில்ஸ், ஷீ டஸ் த மங்களாசாசனம். ஸோ இப்போ மங்களாசாசனம்லாம் பண்ணோடனே இப்போ கிருஷ்ணன் நிற்கிறான், சரி மங்களாசாசனம் பண்ணுறது உங்களோட ஸ்வரூபமாக தான் ஆச்சு, அதெல்லாம் கரெக்ட், இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்வரூபம் மங்களாசாசனம். நவ் வாட் டு யூ வாண்ட், டெல் மீ வாட் யூ வாண்ட், இட்ஸ் வாட் ஹீ சேஸ். நவ் ஆண்டாள் சேஸ், ஐ வாண்ட் நத்திங் பட் யூ. உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாக. சரி, உன்னை அறுத்தித்து வந்தோங்கிற பறை தருதியாக, உனக்கு நான் வேணுமா பறை வேணுமா? டு யூ வாண்ட் மீ ஆர் டு யூ வாண்ட் தோஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஃபார் த விரதம்? ஷீ சேஸ், நீ தான் எங்களுக்கு வேணும், ஆனால் இந்த ஊரால் இருக்கவாள்லாம் வாங்க ஏதோ பறைன்னு கேட்குறாள், அதனால அவளுக்கு வேணுங்கிறத நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறான். தென் கிருஷ்ணா சேஸ், ஓகே அடுத்தது சரி அதெல்லாம் கொடுக்குறோம், என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னா மாலை மணிவண்ணா அந்த பக்ஷத்தை ஷி ஆஸ்க்ஸ் ஃபார் ஆல் தோஸ் திங், பல்லாண்டு செய்ப்பாரே, கோல விளக்கே, கொடியே, விதானமே. So she asks for all those things and Krishna gives all those things. And then now they are at the point where they are about to finish their vratam because they have gotten everything that they want. So what do they want at that point? She says, oh, now she does the Mangalasasanam. She says, Kudare Vellum Seer Govinda. You are one who can win over who do not surrender. The act of winning happens only when somebody says, I'm not going to surrender to you, I'm going to be arrogant, I'm going to be on my own. Because for the ones who surrender, there is no question. For them, Krishna himself, he is the one who surrenders. So அந்த மாதிரி வந்து, so she asks for இந்த ஊரில் இருக்க வாழ்க்கை என்ன, சூடகமே, தோள்படையே, தோடே, செவி பூவே, பாடகமே, என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம். Because முதல்ல when she starts, remember she said, okay, they establish all those rules and regulations for what should happen during the course of the vratam. நெய்யொன்னும் பாலொன்னும் அப்படின்ட்டுலாம் முன்னாடி சொன்னான். Now the vratam is about to finish. So she says, okay, vratam முடிஞ்சது, வேணுங்கிறதெல்லாம் கிடச்சிடுத்து. ஸோ அதனால now we are going to have a nice feast. மூட நெய் பெய்து முழங்கை வழிவார ஆச்சு. Now then Krishna says, okay, ஊராருக்கு வேணுங்கிறதுக்காக இந்த பறையெல்லாம் கேட்டிங்கோ, you ask for all those equipments I have given. Now tell me what you want. Now Andal says, she does the Sharanagati. She does the Sharanagati, that is today's Pasuram, Karavaigal Pinsendru. And because it is today's Pasuram, I will just expand on that very, very quickly. But because it's today's Pasuram, Adiyan does not have the heart to move on without expanding on that just a little bit. So this Pasuram, today's Pasuram is the Sharanagati Pasuram. So there are 6 parts to this Pasuram. For one who are doing Sharanagati, there are 6 things they have to keep in mind. Those 6 things are, first, I don't have anything. I did not do anything in the past so far to be able to get you. That is one. Because Sharanagati itself means like complete surrender, right? It's not a business deal like we talked about. Business deal means even though it could be a disproportionate deal, you have something to offer. It could be disproportionate. But when you don't have anything like that, at that point it's like flat out surrender. I have no other recourse. I have no other way out. That is what it is. So now she says, எங்களுக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை. That is the first aspect. Second, நாங்கள் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு யோகியதையும் இல்லை. We are not qualified. We have not done anything so far to get you. And we are not qualified to get you either. It's not like we are deserving of what you are going to give us. It's not that. And then third, praising him. That's the third aspect. And talking about his glories. That is the third aspect. The fourth aspect is
establishing the relationship between him and us. Because on the relationship எதுவுமே இல்லைன்னா then why is he obligated to do anything for us? So she reminds about the relationship. அது நாலாவது விஷயம். அஞ்சாவது விஷயம், இது வரைக்கும் நான் என்ன தப்புலாம் பண்ணியிருக்கேனோ அதுக்கெல்லாம் ப்ளீஸ் மன்னிச்சுடுவேன். Asking for apology, asking for an unconditional apology. That's the fifth aspect. And the sixth aspect is, what do you want? That is the question, right? That is the unfailing question. What do you want? So talking about these 6 aspects. The first aspect she says, Karavegal pin center kaanam serundulpom. We are all people who are the cowherds, who go after the cows. Arimondrum illada aikolam. We don't have any knowledge. We are not smart people. What she says, we are just cowherds. But we have you. You are Kuraivondrum illada Govinda. And the Kuraivondrum illada Govinda, because you are so complete in everything, we surrender on to you. But it's not just that. It's because umakkum imakkum இருக்கிற உறவு, உந்தன்னோடு உறவே நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாது. The Paramatma Jivatma relationship is something that cannot be rid. It cannot be rid not just by us, it cannot be rid by him also. We are all tied, we are all in it together. அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஆஃபீஸில், that is what it is. We are always in it together. அதுக்கப்புறம் இத்தனை நாள் நாங்கள் பண்ணதுக்கு உந்தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீரி அருளாதே. Next she says, Iraiva ni tharai parai. So these are the 6 aspects of Sharanagati. So she does that. And then in the concluding 2 pasturams, in the 29th pasturam, Andal says, what is it that we want? So we came, why did we come? Because we come asking for your kankaryam. What sort of kankaryam? Intimate kankaryam, and one that is not for our pleasure. That is the most important thing that Andal teaches us. She says, Matrenam Kamangal Matre. So for example, let's just say we are doing his most favorite kankaryam, which is to do the flower gardens, right? அதை பண்ண செய்யும், ஓ எவ்வளோ நல்லா நான் மாலை கட்டியிருக்கேன். Or we go and work in the kitchen. We say, இன்னைக்கு எவ்வளோ நல்லா இருந்தது தெரியுமா புளியோதரை, நான் பண்ணேனாக்கும் அக்கார விடிசல். Or saying, இந்த இடமே இந்த கோவிலில் நடக்கிற விஷயம் எல்லாமே என்னால் தான் நடக்குது. Let alone கோவில், even if it is our own house. We say, why I'm running this house. Or we say that, oh, I did so much, but Perumale, why did you give me this problem? So that means that it becomes that business deal that we talked about. So it's not about that. The Kainkaryam or any of the activity we do, that is not for our pleasure or our happiness. It is for his happiness only. That is Matrenam Kamangal Matre. So now in the concluding pasuram, Andal, she says, Vankak Kadal Kadainda Madhavanai Kesavanai, Tingal Thiruppavai Chezhiyar Senniranji, Angappare Vanda Vaarthai Pudivai, Paingamanathanderiyal Pattraviran Kovai Sonna Sangattamil Malai Padam Thappami, Ingi Parisurai Paadi Irendu Malvarai Thol Chengam Thiruppavai Chelva Thirumala, Engum Thiruvarul Pittu Inguruvarai Pava. So she says, it is the Anugraham, or it is because he is Lakshminathan, Madhavan, Manka Kadal Kadainda Madhavan. So அந்த கடலை கடையரிச்சு அதுலேருந்து லக்ஷ்மி பிராட்டி வரா. விண்ணவர் அமுதுன அமுதில் வரும் பெண்ணமுதுண்ட பெருமானே. So he is in it because he wants Pirati, and it is because of Pirati that all of this is happening. So she is the one that enables him to bestow the Kankaryam and the goodness upon us. So she now meditates upon that and concludes by, now she is also happy, he is also happy. She is happy because the Gopikas have now attained Krishna, and he is happy because he is always looking for us to come to him. So that is now achieved by Andal bringing all of those people to her. So அதோட now ஆண்டாளுடைய the Thiruppavai is concluding. நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன இதில் அப்படின்னா, ஆண்டாள் இந்த திருப்பாவை எல்லாம் பாடின உடனே நம்ம கடைசியில் என்ன பண்ணுறோம்? we offer the வாழி திருநாமம். ஸோ கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழும்னு வருது. அதில் என்ன வருது? ஐயைந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதும் வம்பு. இந்த 30 பாசனம் தெரியலன்னா there is no point. They are just a weight, they are just a liability to this bhumi.
அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது we should learn Thiruppavai. So all of you who are here, if you don't know Thiruppavai, please make it your pledge to learn Thiruppavai before next year Margadi, and also make it your pledge to teach this to your children, whether it is your children, grandchildren, nephews, nieces, cousins, whoever it is, make it a point to teach Thiruppavai to them. ஸோ அப்படி பண்ணாதான் நம்ம ஆண்டாள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த அந்த காரியங்களை நம்மளால் ஆன சின்ன விஷயத்தை we can pass on to the next generation. ஸோ அதோட அந்த பிரார்த்தனையோட we will wrap up today. I just invite you all to recite today's பாசுரம் with me. கறவைகள் பின் சென்று காணம் சேர்கொள்வோம் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குலத்தை உந்தன்னை பிறவி பிறந்தனை புண்ணியம் அமுடையோம் குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உதன்னோடுறவையில் நமக்கிங்கொழிக்க முடியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினாலும் தன்னை சிறுபேர் அழைத்தனவும் சீறி அருளாதே இறைவா நீ தாராப்பறை ஏலோர் எம்பாவாய். ஸ்ரீமத்யே விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தனந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்களம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம்.